Salut Abdou, j'espère que ça va. Hop, je baisse ça parce que sinon je m'entends double. De retour sur cette bonne vieille PS3. Putain de merde. Tu m'entends au moins? J'en ai aucune idée. Normalement si. Un, deux. Ouais, c'est bon, on m'entend. Du coup, j'espère que ça va Abdou. Du coup, voilà. D'ailleurs, petite, petit truc, c'est ça, la petite nouveauté. T'as vu? Ça claque de fou, hein? Ça claque de fou avec la musique Old Snake. C'est majestueux. Donc. Nous voilà partis pour commencer MGS 2. C'est parti. Eh ben non, je déconne, je rigole, MGS 2. Dis-toi n'empêche qu'on a bientôt fini la licence. Bientôt. Là, on fait MGS 2. Après, c'est MGS 4. Et après, c'est Metal Gear Rising Revengeance. Hop. On a bientôt fini. Le plus long, ça va être MGS 4. Ça va vraiment être le plus long. Une intro de jeu tout aussi légendaire que celle de MGS 3.
Mais cet opus était un peu spécial quand il est sorti à l'époque. Il était un peu, c'était un peu le jeu, le jeu de la licence, un peu le mal aimé, si on peut dire. Tu verras pourquoi. Ça a pas trop plu aux fans le choix qu'ils ont fait dans cette série, dans cet épisode-là, que je trouve très bien moi personnellement. Même si un peu dégoûté au début, mais c'est très bien tout aussi. Mais bon, au fil des années, il a réussi à garder quand même un peu de sa gloire. Enfin, il a monté un peu dans l'appréciation des joueurs. Mais c'est vraiment à sa sortie, il s'est fait un peu détester. Alors que c'est un très bon jeu en plus. Alors il y a un boss dans le jeu, je sais plus comment on le bat. Voilà, je drop direct. Il y a un boss dans ce jeu, je sais plus comment on le fight. Voilà. Ah non, attends, non, 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 pas ça. Ah attends, il y a une erreur, il y a une boulette là. Ah non, 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 pas ça. Ah non! Le jeu ne prend pas en, le jeu ne prend pas en compte la manette PlayStation 5. Merde. Heureusement que j'ai une manette PS3, mais faut que je retrouve le câble en fait. Merde! Putain, fais chier. C'est à prévoir parce que, comment dire, les jeux PS3 ne sont pas tous compatibles avec une manette PS4 ou manette PS5. Visiblement, MGS2 ne veut pas de la manette PS5. MGS3 voulait bien de la manette PlayStation 5. Peace Walker aussi. Le 2, non. Le 5, c'était compliqué, il prenait pas en charge L2 et R2. Euh, Normalement, j'ai un câble de chargeur qui doit être... Oh putain, je suis dégoûté. Merde. Oh, fais chier, putain. J'aurais bien joué à MGS2 avec la PS2, mais j'ai pas ce qu'il faut pour le stream en fait. Eh non. J'ai pas le câble nécessaire pour stream avec la PS2. Fais chier. Ah! Normalement j'ai un câble qui traîne un chargeur. Est-ce que c'est ça? Yes, ça c'est bon ça. Ah, je suis dégoûté. Ça c'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Faut que je retrouve la manette PS3, je sais pas où je l'ai je sais pas où je l'ai foutu. Je reviens 2 secondes, je mets le stream, la scène de pause de stream, le temps que je cherche.
Et c'est bon. C'est bon. En plus, ça a de la batterie la manette, je pensais pas. Bon, je relance le jeu. Je pensais pas qu'elle aurait de la batterie, mais elle en a. C'est parti. Ouh. Ça va faire bizarre de jouer avec ça, cette petite manette PlayStation 3, qui est toute légère. Ça change. Et toute petite aussi. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains sur une manette de PS3. C'est tout petit. Tout petit et tout léger. Contrairement à une manette PS5. T'imagines la taille? Manette PlayStation 5, manette PS3. Voilà la différence. T'en as une qui est plus lourde que l'autre. Celle-là, elle est plus légère. Celle-là, elle est plus lourde. Plus grosse, plus grande. Celle-là, plus petite, moins grosse. Et la manette de PS3 a une batterie qui tient énormément longtemps. Allez, on peut commencer. Techniquement, j'ai déjà fini le jeu. Hein. Je l'ai fait, je crois, 2 fois. Là, ça va faire la 3e fois que je le fais. Donc, normalement... New game, ok. Ah oui, tu peux commencer sur le tanker ou sur la plateforme. On va faire tanker plateforme parce que ça fait quand même partie de l'histoire, le tanker. On va le faire en very easy, en flemme. Radar type 1, oh là. Dans Sons of Liberty, le radar apparaît même au point de vue d'intrusion. Dans Sons of Liberty, le radar n'apparaît pas en point de vue intrusion. Dans Sons of Liberty, le radar n'apparaît pas du tout. On va mettre le type 1. Et c'est parti. Cette histoire est fictionnelle et toute similitude avec des personnages de groupe ou entités est simplement une coïncidence, j'imagine. Que c'est la suite. Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long.
Alors, je sais pas du tout pourquoi elle a des lunettes de soleil, hein. Voilà. Our boy is right on schedule. Oh, tiens, Oslo. He'll know soon enough. Normalement, je suis pas censé avoir des lunettes de soleil, mais je sais pas pourquoi il en a. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? But give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. Oh, il y a une faute dans le mot You know how the d'accord. technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow J'ai jamais Moses? fait gaffe. All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed Sur le mot to wipe d'accord, the il y avait floor écrit with all the d'accord, other mais au lieu models. du The O, only il y avait un consistent D. description is that it's an amphibious anti-Metal J'ai jamais Gear fait gaffe à vehicle. cette faute. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. Et oui, maintenant on travaille avec Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake? Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor,
Putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. A chopper. What? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Je sais pas pourquoi Looks j'ai like des the lunettes de tanker's soleil. theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. J'arrive, 2 secondes. Compliqué tout ça. Miam miam miam. Ouais, de la chauffe. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go.
If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door's open. Oh là. Snake, there's a surveillance camera in place. Once you're in its field of view, an alarm will go off. You can't afford to be seen. You can also use the chaff grenade to set up some electronic interference. The camera will be ineffective for a while. There's a blind spot right beneath the camera. Use it to buy some time. Mais non, mais je t'ai pas demandé de te cacher dedans. Guignol. Et oui, le classique des MGS. Tu peux pas marcher à groupe. Évidemment, c'est un cul-de-sac. C'est un sac de cul. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Il y a énormément d'explosifs en tout cas. Freeze. Sorti. So it is the Kasaka. Russian choppers.
Ouf. Snake, did you find out where that ship is headed? Yeah, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat-worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual... Oh, il y a encore une faute, le que et tu, ils sont collés. Ah, ils ont pas fait d'effort là, par contre. Il s'agirait de se relire les traducteurs. C'est tellement fluide. C'est tellement agréable de marcher comme ça. C'est genre super fluide. C'est incroyable. Oh! Quand tu appuies sur le joystick, quand tu cours, tu fais une roulade. Incroyable. Ah, c'est fermé. C'est génial. Merde. Je viens d'apprendre ça. Quand tu appuies sur le joystick L3, tu te fais une roulade. C'est génial. Shalashashka has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining.
Not too shabby, is it? New York, I mean. Et c'est parti pour le premier combat de boss. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Premier combat de boss contre Olga Kurlukovich. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. No! Whoever you are, you're not stopping us. Ça change rien. Hein. Bah alors, on a envie de dodo. Combat de boss terminé. Et encore, c'est pas la plus chiante. Il me fait triper avec ses lunettes de soleil. Lui. Cypher. Un Cypher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. EE? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know.
After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Ah, il y a plus de balles. Et Olga, elle dort. Normalement, t'es censé la tuer quand même, ça fait partie du lore. On va pas la tuer. Un vieux carton tout... tout abîmé. Et salut Saku, ça va? Merci Saku pour le follow, ça fait plaisir. Et n'hésite pas à rejoindre le serveur qui est dans la description normalement de ma bio. De ma bio. Twitch. Oui, je sais, il y a une cave. Ah oui, c'est vrai, c'est à côté de la cave. Je suis enrhumé. J'ai rien pour ça en plus. C'est par où déjà? Bah faut descendre, j'imagine. De fou. C'est pas par là. Ah, je sais plus. Faut que j'aille dans la cale, de toute façon, faut que je descende.
Ouais, c'est par là. Ouais. Ah, j'ai fait le tour pour de la merde. Et bah voilà, nickel. Merci Abdou. Euh... C'est pas normal. Justement, c'est pas normal. Attends, je regardais. C'est pas normal. Normalement, il y a le lien. Ou alors je confonds avec YouTube. Mais normalement, je crois qu'il y a le lien. Ou alors, ouais, je sais plus. Mais c'est pas grave. Ensuite. C'est tellement fluide, j'adore. Oh là là. C'est d'une fluidité. Oh, ça me fait quelque chose. Oh, tiens, tiens. Ray. Normalement, je crois que t'as Johnny en bas. En bas, normalement, il y a Johnny. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est lui, Johnny. Je suis pas sûr. Normalement, de toute façon, les Johnny, ils ont un J sur la tête. Quoi? D'accord. Bon, bah, c'est pas grave tant que tu lui as passé le lien, donc c'est pas très grave. Ah, j'imagine que c'est par là. Si c'est pas un côté, c'est l'autre. Une fois, je faisais une game comme ça de MGS, et puis j'étais caché contre un mur comme ça. Et il y avait le coin. Attends, je vais te faire l'explication. Raven. Le petit... J'étais dans un coin comme ça, et il y avait un ennemi justement sur la gauche, qui arrive et il s'arrête au niveau du coin, quoi. Et là, Snake il se met à éternuer. Je me fais repérer instant. C'est une singerie. Oh tiens. Vulcain Raven. Je vois si ça fait un truc si je prends une photo. Ah d'accord. Ça sauvegarde la photo. Wow. Voilà, une petite figurine de Vulcain Raven. Qui tire des billes. Voilà. Petit truc amusant.
Ah! Je crois que c'est pas un truc à prendre en photo ça, je sais plus si c'est dans celui-là auquel tu dois prendre des posters comme ça en photo. Je sais plus. Je sais il y a un trophée dans MGS 4 que tu dois prendre. Il y a je crois 4 posters en tout ou 5 posters en tout cachés dans, dans le jeu et tu dois prendre une photo de chaque poster. Évidemment, elle tombe du mauvais côté. Ce serait pas une ref à Resident Evil ça par hasard? Je me pose la question. Bref. Ta gueule. Oh. Je me suis cassé la gueule. Je t'avoue que lui, ici, il m'emmerde. Ah, maintenant, il m'emmerdera plus. Hey. Si tu fais une roulade dans les escaliers, tu te casses la gueule. Voilà. Preuve à l'image. Ah non, hey, je t'ai pas demandé de t'allonger. Voilà. C'est juste drôle. Je suis un gamin. Bon, par contre, ma manette elle bug un peu, j'ai l'impression. Elle a des petits faux contacts un peu partout là, j'ai l'impression. Il est où ce guignol? Eh guignolo! Alors je connais pas toutes les rêves, tous les easter eggs qu'il y a sur MGS 2. C'est que la 3e fois que je le fais. J'aimerais le platine mais je t'avoue que flemme. Quand je regarde mes trophées, j'ai une flemme aiguë, une flémingite aiguë. Quand je regarde les trophées qu'il y a à faire. Ça me donne une flémingite aiguë. Il y a rien à faire en fait ici. Ça me dépasse. Je te jure, il y a des trophées, c'est fou. Oh là là. J'ai pas envie. Et pourtant, MGS2 a joué sur la PS3 avec la manette et tout, c'est super agréable à jouer. J'avais oublié à quel point il est agréable à jouer. Genre vraiment il est... Waouh, c'est agréable. Je dirais jamais assez. Mais c'est agréable. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol in the small room on the port side. Guignol.
Genre vraiment, je sais pas, je sais plus si je peux les check à partir du jeu. Enfin, si t'as un jeu de lancer, je sais plus. Je vais juste check vite fait les trophées. Ah, l'enculé, il me fait une synchronisation des trophées. On adore. On adore. Y a que sur PS3 qui te fait une synchro des trophées quand tu lances le truc. On aime. Franchement, on aime. Ton vocal après, je suis en stream et du coup, c'est pas évident. Du coup, voilà. Hop, 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 hop. Alors, MW... MW2, n'importe quoi. Ah oui, si tu savais pas, Abdou, sur PS3, il t'affiche aussi tes trophées PlayStation 4 sur ta PS3. C'est une singerie. Voilà, c'était l'information droppée comme ça, on s'en bat les couilles, mais voilà. Sur PS3, il t'affiche tes trophées PS4. Pourquoi pas. Si je vois PS5, je pète un câble. Soulstice, très bon jeu, je conseille. Honnêtement, je conseille, c'est un très bon jeu. Un jeu indépendant et je conseille, c'est vraiment génial. Erika aussi, c'est un très bon jeu si vous aimez les films interactifs. Il va être où? MGS2 en fait. Genshin Impact, je recommande si vous aimez vous ennuyer dans vos games. Voilà, si vous aimez l'ennui, jouez à Genshin Impact. Si vous aimez rager, vous pouvez jouer à Ghost Runner. C'est du Die and Retty, c'est très rageant. Il va être où? Et oui, j'ai platine les Jack and Dexter, sauf Jack X parce qu'il c'est du farm et je déteste le farm. Max Payne 3, c'est un jeu de merde, voilà. Parce que Rockstar, c'est des guignols, tout simplement. Faut dire les choses qui sont. Rockstar, c'est des guignols. Voilà. Récupérer une plaque d'identification. Détruire 15 caméras. Créer un nuage de fumée avec un extincteur pour désorienter un ennemi. Apercevoir Vamp dans les rues de New York à la cinématique de fin. Briser la nuque de 30 ennemis. Mettre KO 30 ennemis. Achever une mission alternative ouverte. Entendre le gargouillement d'estomac de Johnny à 2 endroits différents. Ah oui, c'est vrai, Johnny, il a toujours la chiasse. Embrasser un poster dans un casier. Tirer sur 10 radios ennemies. Tuer 5 ennemis avec un tuyau de circuit à vapeur. Trouver le bandana. Trouver la tenue furtive tanker. Trouver la perruque brune. Ah voilà, c'est cette histoire de perruque et de collier aussi qui me ralentit pour MGS2. Trouver la tenue furtive plateforme. Trouver la perruque orange. Se faire prendre par Otacon en pleine simulation.
Snake Beater. Voir Rose tuer Raiden sur un toit. Rencontrer le président James Johnson, apprendre à désamorcer la bande C4, rencontrer Revolver, obtenir l'appareil photo numérique. Atteindre le niveau 3 de grip, vaincre Olga, vaincre Fatman. Prenez une photo nette de l'image d'un fantôme dans laquelle numéro 2. Achever boss, survival. Récupérer toutes les boîtes, achever tous les Snake Tales. Terminer premier dans 50 missions alternatives VR. Terminer le jeu sans déclencher le mode alerte, sauf que lorsque le mode alerte est déclenché automatiquement. Récupérer toutes les plaques d'identité du chapitre plateforme pour obtenir la perruque bleue. Réussir les chapitres tanker et plateforme, n'importe quel niveau de difficulté. Terminer toutes les missions alternatives VR. Voilà les trophées qui me découragent. Bonjour. Voilà. Donc j'ai la flemme, j'avoue. Bah non. Non, je... Bah non. C'est par là. Ma manette a des petits faux raccords. Enfin des petits faux raccords, des petits... Bah non, c'est pas par... Oh. Bonjour madame. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the... Oui, merci Otekon. Faut que je tire sur le voyant vert pour désactiver. Tu m'apprends rien. Je connais le jeu. Bonjour madame. Eh, oh. C'est ça la stimulation. Mais je veux bien, mais genre dans le truc tu dois... Comment tu fais un bisou à un poster, toi? Énorme mystère. Voilà. S'il y en a un qui a la solution, je suis preneur. J'ai peut-être pas le bon pistolet. Voilà, s'il y en a un qui a la solution pour faire... Pas de soucis, Saku. Bon app. S'il y en a un qui a la solution pour faire un bisou à un poster, moi je prends. Arizona Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time. Voilà, je prends parce que... briefing session with the commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Je crois qu'il va falloir s'échapper du tanker et par contre là ça va être un peu compliqué. You're welcome, Saku. You're welcome.
guignol. Toutes sont toutes fermées. Mais je vais arrêter de faire des cette plaque là, c'est la plaque de Kojima. Si je dis pas de conneries, c'est la plaque de Kojima. L'autre il écoute de la musique sans déconner. Ah, il y en a un qui dort. De toute façon, tout est fermé. Tiens, tu vas dormir pour de vrai, tiens. Voilà, fais dodo. Oui, tu peux faire un... Je l'ai fait, quand j'ai regardé dans les trophées, justement, et que j'ai lu un peu les trophées, il y a un trophée auquel tu dois faire un bisou à un poster. Mais comment on fait, je sais pas. J'ai jamais su. Il y a un autre trophée où tu dois te faire prendre en pleine stimulation par Otekon. Mais ça aussi, je sais pas comment on fait. Bon, très bien. Oui, de toute façon, dans les MGS, les trophées... Il y a des trophées, c'est un peu bizarre. Voilà, parce que Kojima. Je sais pas. Honnêtement, j'ai essayé toutes les touches. Je sais pas. Un jour, il faudrait que je me renseigne. Bah tiens, pendant la cinématique, je vais regarder. We have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. Sir, the Marine Commander has started his speech already. J'ai trouvé l'action en question. C'est à un moment précis dans le jeu que tu dois le faire, et c'est clairement pas là. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Who goes there? Non, c'est pas ça. Je cherche un autre truc aussi. Le trophée Snake Beater. Justement, je crois que c'est celui-là en pleine stimulation. Ah ouais, mais c'est au début du jeu, flemme de faire le chemin inverse pour un trophée quoi. D'accord, c'est ici. Donc il y a un poster d'une femme en maillot de bain. Et tu dois la regarder. Ok. Et c'est tout. Et tu dois appeler Otekon. Oh la dinguerie.
C'est vraiment un malade, Kojima. C'est un malade. Aim for the knife. C'est bon. En fait, c'est uniquement à partir d'un moment précis du jeu, un peu plus loin dans le jeu. Faut aller dans une salle exprès, il y a un casier avec un poster dedans, et puis tu dois te cacher dans le casier, et puis après tu fais R1, et puis c'est tout. Voilà, pour faire le bisou à un poster. Tout simplement. Mais celui-là de la stimulation, c'est une singerie. Mais bon, c'est au début du jeu et flemme de recommencer, de recommencer le jeu et d'aller au début du jeu juste pour un trophée, j'ai la flemme. Who goes there? Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? The Colonel will be joining you soon, comrade. Et oui, comme déjà expliqué, Oslo est toujours fidèle à Big Boss, il se sert des autres pour atteindre le but de Big Snake, are Boss. you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear... If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Passage du Okay, jeu un Snake, petit peu tendu. let's go over this one more time. Use this camera. Merde! J'ai touché à aucune touche, j'ai juste bougé un peu la manette. Il y a un faux contact dans la manette. Oh. Oh putain, j'ai fait le con. Oh merde. Putain. Il y a un putain de faux contact dans cette putain de manette. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. Eh, tu fais quoi, Snake? With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. At the moment,
Every industrialized nation on the globe knows the Y en a pas un qui est torse nu là, avec des cheveux. Ah non, il y en a un en short. So do a number of rogue states. Faut que je prenne une photo. Et que je l'envoie au Tecon. Pourquoi j'ai 2 caméras? Appuyez sur la touche carré pour prendre une photo. Gros plan avec la touche rond. Appuyez carré pour prendre des photos. Faites un gros... Bah c'est la même chose. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the US's nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those... Non mais je veux l'envoyer au Tecon, si c'est possible. Il y a un trophée avec le soldat en short. with submarine and air background. Appuyez sur touche carré pour prendre des photos. Faites un gros plan avec rond et un plan avec croix. Appuyez sur touche carré pour prendre des photos. Gros plan avec... Bah c'est la même chose en fait. Ah! Mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes... Snake, the tanker's holds are divided into 3 separate blocks, and Metal Gear is in the farthest hold. You need to head north. You know the number you're up against. If you're spotted, there's no winning that fight. You have to stay out of their sight, okay? closer to home than you think, gentlemen. On voit pas Always assez. bear that in mind. J'essaie de me rapprocher un peu. This On voit pas très bien le soldat en all short. other Metal Gears Peut-être que je monte plus haut. Nations building up their own Putain, je perds Metal du Gear temps en force plus will pour think une twice connerie comme about ça. their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. À moins que je l'ai déjà ce trophée, je It is crois. a fact that players sais in plus. favor of Bref. such a policy are attempting to derail our Je suis en own train de Ray perdre du project, temps pour des conneries. but I promise you that they will not succeed. Tout ça pour un soldat en short. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected and make its landing on any shoreline. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out massively. J'ai perdu 2 minutes pour cette connerie. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. This turned out to be longer than expected. At ease, rest a little. Merde, je viens de créer une Discord. To move on,
We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Oh, c'était pas. To the left. Oh, la chance. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Le Metal Gear Ray. Voilà. Metal Gear Ray, chat, Metal Gear Ray. Metal Gear. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given is not, of course, Good. Metal Gear Rex and next generation nuclear warhead. Alors il faut une photo de l'avant. But even you will have heard rumors. Ah oui. Voilà, tu dois envoyer les photos par ici. Ouais, enfin on n'a pas le temps, frérot. J'ai lui envoyé de la photo du Marine sans slip. So, any codec moments from you, Snake? The first one I'm seeing is... Oh, I don't think we can use this. The next image is... Huh. It needs to be a little more clear. What we need is top-notch quality here. Next up is... It's almost right, but not quite. We can't use this. Oh non, tu vas pas me dire que ma photo du soldat en caleçon elle est pas The bonne. next image is... Oh, je suis dégoûté. That he was forced to resign. Ouais, il faut une photo de Ray de côté. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. Freeze. That is our mission. You will bear that in mind. It is an undeniable fact that there is a force at work in our government and within the military, seeking to control national affairs to suit its own interests. Metal Gear Ray bears the burden of confronting this party, thwarting their plans and guiding this nation back to its original path. This exercise is but a first step towards that goal. The future of the country rests with you tonight. Non, mauvais délire. The proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and START obsolete. There are also forces at work trying to exploit this disturbing trend to further their own power and influence. The human race is about to slide back into the endless arms race of that last century, and we cannot afford to play that Russian roulette again. The Metal Gear
Looks like I have your photos now. Let's take a look. The first image is... This is great. The Marines lettering shows up really well. So, what's the last one gonna be? You already took a good one of the side lettering. Les photos de gauche et du nom sont exploitables. Il nous manque encore la photo du côté de l'avant gauche et de l'avant. The way you see is here to prevent that possibility. This Metal Gear Ray is a prototype designed to be operated by an onboard pilot. In its final form, Ray will be unmanned, driven by tele-existence and an autonomous control system. The importance of next-generation technology such as C4ISR and RMA in battle situation has been discussed time and again, but Ray is the first to deploy it so fully. With Ray's completion, Looks like I have... Parfait pour les photos du côté, l'avant droit et l'avant et des lettres. Il ne manque plus que le côté gauche du Metal Gear. Le commandant est presque au bout de son discours, le temps presse. Marine Corps will lead the way for a new age of military tactics. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. I seem to be repeating myself. Good. Old age. The brain drain of nuclear specialists and the black market trade in weapons grade plutonium has... Oh là là. À chaque fois, je me fais niquer de toute façon. Looks like I... We, the Marines, will lead the charge into a new Oh non, world me dis pas order que je me suis trompé, je me with suis Metal fail là. Gear Ray. That is all. Dismissed. Eh bah si. Ah non, c'est bon. Excellent speech, my friend. Who the... Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. What do you want? This machine will be quite useful.
What are you planning to do, steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Gerlukovich. Nobody move. Understood? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Gerlukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Gerlukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog!
Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's on. Have what it takes after all! You're going down, Snake, with this tanker!
proceeding as planned, sir. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Et oui. Et aussi en même temps. On va se laisser là-dessus, on a fait la première partie du jeu, qui est le tanker. Et on attaquera la deuxième partie sûrement demain. Les scientifiques ont dû faire des milliers de calculs pour créer la bombe atomique et déterminer ses effets produits de la Seconde Guerre mondiale. Les ordinateurs et la bombe atomique. J'ai pas eu le temps de lire. C'est génial. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 Finalement, miles off the shore of Manhattan. on va attendre un peu. Your classic nightmare. Bah attendez, il y a une cinématique. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. On va attendre que la cinématique soit finie quand même. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body.
Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the big shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Et voilà. Voilà pourquoi quand il est sorti, il a beaucoup été, on va dire, pas très apprécié parce que on joue Snake uniquement sur le tanker et sur la Big Shell, on joue Raiden. Voilà. Un personnage qui deviendra 10 fois plus stylé à partir de MGS4. Qu'on se le dise honnêtement, il deviendra beaucoup plus stylé dans MGS4. Et dans Metal Gear Rising Revengeance, voilà. Pour sauvegarder, c'est là, je crois. Je m'en fous, je save. D'accord, je vais me faire enculer. Bon bah, en tout cas, on se laisse là, hein, sur quasi 2 heures de stream. Je trouve que c'est pas mal pour un petit stream du soir. Voilà. Normalement, demain, après le taf, je pourrais stream un petit peu. Cette fois, parce que cette fois, j'ai pris mes clés, je les ai mis dans ma poche de ma veste. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés sur le stream. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Puis on se dit sûrement peut-être à demain pour la suite de MGS2 Sons of Liberty. Donc voilà. Bah merci toi aussi Abdou. Et puis la rediff sera sur la chaîne secondaire à partir d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà. Bah passez une bonne soirée. Puis on se dit peut-être à demain. Ciao.